fourth question that we have is, what retirement savings vehicles are particularly beneficial for seafarers, and how can they leverage this build a secure financial future? Daghan, no? Short term or liquidity, open ka sa bank. Okay? If you want retirement, get life insurance with investment. Okay? Or traditional life insurance nga, endowment. No, nga naa kay maka-income, so pwede na siya. No, you can start MP2, no, MP2, mga government funds. So make sure that the money you earn will earn. Yes. Okay? Make sure the money that you earn will earn. Kay para dili man ta forever mag-work dito, at least ang katong-atong gihaguan nga kwarta mutubo siya. Kaya para ikauli nimo, at least na kay kadagana, na kay magamit na kwarta. Yes. And then good thing po regarding MP2, even though nakakasagawas, you can still open an account. Yeah. Kana siya, which is ka-benefit na sa imo, especially if you're an OFW. Sa nakasgawas no, nay kwarta nimo gatubo diri sa Pinas. Oo. Yeah. Mag-think mangod usa ka OFW, or especially seaman, mamungod atong episode karon is feeling nila nga, okay, bata pa ko, pa ko kwarta. I came across one of the seaman. Ako lang yung sulti, ako igagaw. Okay, ako igagaw. And nagkuhan ko siya nga, daghan ko gastuhan. And then, wala lang yun may naka-sit down for me to discuss. Okay? Kay ang notion niya, ang thinking niya, gasto ang mag-insurance. Wala lang yung may ka-sit down nga ma-strayaan ako siya, maya ba nga. This is income replacement to your family. Ano siya na ko, kuya, daghan, di ko baranan, kuya. Mag-abot yun ang kuwan. Akong asawa, akong giingnan. Magpa-discuss me, ana yung asawang, ayaw lang kay magkuha ta na, mapuno na sa itong bayranan. Well, di ko ka-blame, basin, pagtubo nila, wala sila ka-understand about this, no? So, please allow us to explain to you guys nga, okay, morning ko and then we'll go with your capacity. Makaya ni, unsa may mga strategies, unsay buhaton, kaya para mabuti ng time nga makaingon ka na, uy, at least I made this decision. Ba? So, sometimes sa mga tao diha na mo atong kung fit ka na ba, no? Oo, correct. Lisod na. Ganahan na magkuha, pero di na pwede. Anang experience is the best teacher. Evaluation of the experience yes, is the best teacher.